Bleib doch ruhig. Geh bitte nach Hause. In both these sentences, the verb is used in the imperative form. You use the imperative in German when you're giving a command or when you're making a request. Today, this is what we are going to test. Hello everyone and welcome to Learn German. In our January special, the 15-day challenge, today's topic is Imperativ. You will have to form the imperative form of the 20 verbs you are going to see. Imperativ. You will see a sentence in Sie-Form imperative and you will have 5 seconds to change it into Du-Form. For example, singen Sie etwas. Sing etwas. After 5 seconds, the answer will be displayed. Let's begin. Rauchen Sie nicht so viel. Rauch nicht so viel. Kommen Sie bitte schnell. Komm bitte schnell. Machen Sie bitte die Aufgabe. Mach bitte die Aufgabe. Seien Sie ruhig. Sei ruhig. Haben Sie etwas Geduld. Hab etwas Geduld. Lassen Sie das bitte. Lass das bitte. Arbeiten Sie schneller. Arbeite schneller. Essen Sie bitte etwas. Iss bitte etwas. Fahren Sie vorsichtig. Fahr vorsichtig. Schlafen Sie gut. Schlaf gut. Lesen Sie etwas. Lies etwas. Geben Sie das nicht weiter. Gib das nicht weiter. Trinken Sie keinen Alkohol. Trink keinen Alkohol. Schreiben Sie eine E-Mail. Schreib eine E-Mail. Hören Sie mal zu. Hör mal zu. Warten Sie bitte auf mich. Warte bitte auf mich. Nehmen Sie die Medikamente. Nimm die Medikamente. Helfen Sie mir bitte. Hilf mir bitte. Sagen Sie bitte die Wahrheit. Sag bitte die Wahrheit. Sprechen Sie bitte. Sprich bitte. So, this was the last one. Do let us know in the comments how many did you get correct out of 20. If you want to practice more, you can watch this video again. Just like all other videos in this series, for the patrons there won't be any transcript, summary, extra worksheet, or podcast. However, by becoming a $5 patron, you can get an early access to this video. Hope you enjoyed this lesson. To practice what you have learned, become a patron free of cost
and download a free worksheet from our page on patreon.com. All links can be found below in the description. You can also gain access to our transcripts by becoming a $1 patron and to our podcasts by becoming a $5 patron. Danke! Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications whenever we upload a new video. If you have any comments or questions, you can leave them in the comments section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!